goorma furteen geerashka waxaan furnay location kan December last year but markii hore waxaan ku lahayn 24 North Minneapolis waanu ka soo guurnay marka ilaa December waanu furnay marka hadda si ay noo dhageystaan ama noo daawadaan dad badan oo waxaad lahayd customer ku ahaa ama client ku ahaaba oo hore kuugu iman jiray oo hadda muddo adresski maalin walba ka lumaan bal hadda noo sheeg ama dadkaba u sheeg ba locationka aad ku taalaan ama meesha adresskiigu yahay si ay u fududaato inay yimaadaan adresska iyagu waa 3650 Stenson Boulevard on Northeast Minneapolis 55418 and that customer kaygu hore iyo kid iyo mid cusub oo noo baahnay iyo hadaan hay'ad waxaad moodaa maxamuud inay dhismahan cusub ama garaashku ka duwanay kii hore North Minneapolis ku yaalay maxaa ku soo kordhisay horta building waa cusub waanu aragnaa qalabkuna waa cusub maxaa ku soo kordhisay aad kaga bedelanteen shaqadii hore qaban jirteen waxyaabo fara badan baan kaga bedelanahay tii hore iska bilow way ahayd laakiin we try upgrade inaan ku sameeyno businessku inuu meel uun iska fadhiyo ma waa inuu kor u socdaa marka waxyaabo badan oo diagnosis computer anaga waarida ku diagnose karayno dad professional ah oo hire ganayno oo shaqeeyo oo kabaniga u shaqeeya oo wixii waxyaabo badan oo aan markii hore access aan lahayn oo aan dealerada u dirshir hadda waanu sameeynaa waxa muuqata dad ajnabi inay ka shaqeeyaan inkastoo ganacsatada Soomaalida ama garaashleyda Soomaalida aan lagu aqoon nin cusub oo manager jooga oo kid la yiraahdo isaga managerka meesha ma hadda isaga managerka oo business ran gareeya business kuna uma furna Soomaali kaliya ummadoo dhan buu furan yahay marka waxyaabo badan sometimes Soomaalidu intay yimaadaan bay intay saa u eegaan bay yiraahdaan nacda ma jooga is this Midwest markaas yiraahdaa yes as Maxamuud around there markaas aan waa jooga markaas soo baxay war hayay waran oo sheekadii markaas aan konturna laakiin markii nin cadaalka ama nin ajnabi jiraan meesha ka tagiba xogaa waa ka yarsasaanay oo waxay yiraahdaan warniyo meesha meel Soomaali uma ba ekee maxaa naga yar khaldan samarkii baa soo galay dadku waa xilligii inay soo qaawin jiray baabuurtan xitaa la wada qaawin jiray maxaad u haystaan doonaysan dadku inay safarka quraxda ku maadaama ay baraf ka soo dhamaadeen maxaad ku soo kordhinaysaa maxaa talo u leedahay waxyaaba laba wax waanu haynaa inay make sure ay sameeyaan biyahooda iyo coolinka gaariga iyo inay take care gareeyaan si aan off hido noqon iyaga laftooda lafooda take care gareeyaan AC-ga aan u charge gareyno oo eegno wixii ka khaldan oo waxyaabaha ka dhiman oo dhan aanu u buuxino كل هذه أورنتا دتكو برف كيف كيف بعدين بين قبوبة باورت هذا كوا كلوا بعض وشو بيعون معنا يعني هذا نص قلنا جيرس كانوا عسيب هذا نوفرني دتكو واحد ديسكاونت مسينا سنة أنت مديدا هراء سمر كنا اللي سنة عسبنا اللي بتشروا لي بقى. There we have a special 20% off any واقع مقابلنا. شقيق الصوت سميسان oil كيف قيمة كمان هو 1999. or especially the left anything or شقاء or 20% off تنا قف كدو بقول سبين قرين لها $80 ما هدير مرة قدال قلينا وحنا كي تاير عصب تاير يوسي مرة يقول حاجة تاير هذا كور تاير هذا يقول براين يو وانو يبنا alignment تكون هو freeway somebody buy the tires for us we're doing free alignment مرة واحد لها كم مقنان هنم موجان مدوس أوت ريبير وأدريس كده هاي ستينسون بولوفارد إيو 37 كالكس كويا سما وصلنا قندونا. Alright, thank you. It's not about the money. Not about the money? No. The good work. How long it takes time? How long it takes time to fix it the car? How long? Yeah. Just being patient
making sure you're doing the right job. It's not about the money, like I keep saying to you. You do good work, no matter how the money is, the customer still comes. Alright. You know what I mean? Thanks. Yeah, that's how it is. Which one? These? Yes. These are the sensor basically. The wash to make sure that the tires are straight before you set it. And these are the adjuster to tighten it. You put one and you put the other one on that tire. Alignment is not only the two tires in the front, it's all four cars. Yeah, all tires, yeah. What do you got? Got it. I can believe this guy walked here for his car. That's one of our customers right there. Then